सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Page number 117, sloka number 23. Snanam shaucham kratus satyam japo homascha tarpanam tapodanam titiksha cha Namaskarah pradakshinam. When a person wants to get Jivan Mukti or desire to be free from sorrow, that person has to acquire certain qualifications. One has to be deserved to get knowledge. Jivan Mukti is possible, or liberation is possible, or freedom from sorrow is possible only when the person is deserved, qualified. An unqualified person cannot attain liberation. Therefore, our Shastra, along with the teaching of Brahma Vidya, it emphasizes upon the qualifications. We saw in Bhagavad Gita also, 13th chapter, 12th chapter, 16th chapter, 17th chapter. On many occasions, many places, the qualifications are mentioned, emphasized for a student to grasp the teaching. Every text, you take any Prakarana Grantha, sadhanas are also included. So, what is the job of the student? When we are listening to Shastra, when we are receiving the teaching, simultaneously we have to, how much attention we are showing upon the subject, Brahma Vidya. Same attention, even much more attention we have to show upon what? Upon qualifications. Am I qualified? Am I deserved to get this knowledge? Am I equipped with this qualification? Many qualifications are there. So, if I am not alert while listening, while starting my study, suppose I am complacent with my qualifications because of some weaknesses, mental weakness. If I am complacent, I am negligent, after 10 years, I don't see any benefit of study of Shastra in my life. By 10 years, waste in artham. Waste in the sense you will get Chitta Shuddhi, but you never get Jnanam, Jnana Phalam. So therefore, a studious student, a serious student, a committed student is one. How much attention I am showing upon the teaching, main teaching, I will show that much importance in my life, values, what type of life I am leading, how I am thinking, what is my thought pattern, am I following the disciplines given in Shastra.
Real student is one, real jignasu is always alert while following the values. No compromise at all. That is called study. That is called real study. Not just finishing Upanishads texts and all. I am much more focusing upon my values, value-based life, dharmic life. That is very, very, very important. All our acharyas give utmost importance to sadhanas, qualifications. So we should not take it as granted, because nobody comes and tests us. Manaha paraprathyaksham, it is aprathyaksham. Our mind nobody knows. Fortunate or unfortunate, we do not know. Nobody knows. I alone can observe my mind. So, many people question how to get this Brahma Vidya, how to understand this. Paroksha Jnanam, Brahman is infinite, Brahman is Satyam, Brahman is all-pervading, and Brahman is eternal. That Jnanam is Paroksha Jnanam. But Aparoksha Jnanam, that Brahman I am. That knowledge, how it will come? Aparoksha Jnanam. When such a question arises, for that student, Sureshwaracharya is telling, you follow Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga disciplines, if you follow, they will help you. They will help you. So what he is enumerating, Yama Niyamas. Many of you know already, we saw in Bhagavad Gita, in other texts also. Here also we are seeing Yama Niyamas. Yamas we have already seen in this 23rd shloka. Sureshwaracharya dealing with Niyamas. Nearly 14 Niyamas he is enumerating. Snanam, bath, every day 2 times minimum bath. Our cholliye 2 times in kekadingo. I am telling. So, bath, shaucham, cleanliness, and kratuhu, some rituals, satyam, avoidance of lies, japaha, chanting name of the Lord, one name of the Lord, subconsciously it has to repeatedly going on. We do not know what obstacle come at any time, it may stop our study of scriptures. By physical problem or financial problem or family problem, we do not know. Therefore, to keep all of them at bay in advance, we have to do all this japa, etc. So that nirvignama I can study Shastra. So japa is very important. Homam, some sort of offering. Homa means offering. If you are not doing other yajna, yaga, homas, you offer something to that other people. Panchamaha yajnas, it comes under homam. I told you, Nitya Agnihotram, you are eating food. While eating, you can remember God. You are doing Nitya Agnihotram. Prana Agnihotram, that is. Then Tarpanam, you have to offer to Pitrus. That is comes under Pitru Karma. Pitru Yajnam. Then tapaha, take willful self-denial. Tapaha means taking a lifestyle which is very, very, very tough lifestyle. Not easy going way of life. Kashtapadanam, ellathikume. That kashtam annadhu that makes the person more strong and stronger and stronger. Tapas is very, very important. Willfully I deny certain comforts. As many comforts, so much laziness. People will get a lot of laziness because of comforts. So I avoid comforts. I don't want. That is called tapas. So we need to torture our body. But unwanted comforts
I don't want. Which are taking away me from spirituality. My time is so precious. Like a tiger sitting near the door. I want to go out. Tiger is sitting and அது எப்படி சாப்பிடுவோம் தெரியாது நமக்கு. நம்ம வாசல்லே உட்கார்ந்துருக்கா எப்படி இருக்கும், தூக்கம் வருமா? அது மாதிரி யமதர்மராஜா இஸ் சிட்டிங். In one sloka it says, Dware tishtati. The tiger is sitting near the Yama, that is called death. At any time it may come and just grab us. Therefore, every second is very, very valuable. Dhanam, do dhanam, lot of dhanam. Dhanam, the more we do, it gives a tremendous relaxation, purification. The more you give, dhanam in the form of money, or clothes, or books, or any sort of help to others, dhanam, charity, that gives a tremendous inner leisure. Always you see the person who does lot of dhanam, he is very much relaxed. The person who takes always, he cannot have inner relaxation. And one type of rigidity will be there. So in giving there is a lot of joy. Dhanam, titiksha, lot of tolerance power, porumai, we have to develop. Namaskaraha, do namaskara. All these are kaika level niyamas. Namaskaraha, do namaskara to elders, God. Don't do namaskara like this, touching your cheeks to the Lord. Join your hands and do namaskara to the Lord, bend your head. Nam means to bend and artham. Nam means what? To bend. Namaskara is that when you are offering namaskara, you are bending. Bend panna after stiffness, spondylosis vandudum. So have nice exercise. Namaskara, pradakshinam, do circumambulations, do pradakshinam. That is also good for health. Okay. இவர் எழுதிருக்கலாமே, பார்க்கில் போய் வாக் பண்ணுன்னு சொல்லலை, பிரதட்சணம் பண்ண. உடம்புக்கு நல்லது, மனசுக்கு நல்லது, புக்தி முக்தி என்ன. Out here we saw in the last class, some more are there, niyamas. This line also we'll read. Vratopawasadyāschanye daschanye kāyika niyamasmritaha swastikam gomukham padmam hamsakyam brahmamasanam. So in yama niyamas, first yama, second niyama, third one is asana. So second line he is giving about asanas. The first line he is concluding that niyamas. Vratam. Vratam means you take a vow. You take a vow, I want to follow this so many days. That is called vratam. Commitment. Religious commitment. Vratam towards not local people relations and all. I follow certain disciplines like vratams, Satyanarayana vratam, Varalakshmi vratam, on because if I take vratam, these so many years I have to follow. So many days I have to do. This manner I have to do. Lot of stipulated regulations are there. And that vratam disciplines the entire personality. Therefore, in our Hindu religion, we have so many vratams. One vratam at least in life we have to follow. Speaking truth, Satyam also comes under vratam. Satyavratam.
விரதம்னா கமிட்மெண்ட். நான் அது பண்ணுறேன்னா பண்ணுவேன், அவ்வளோதான். ஸோ பகவானுக்கு மங்களவார கௌரி நோம்புன்னு பண்ணுவான், டியூஸ்டேஸ், அது விரதம். ஃப்ரைடே விரதம். ஃபாஸ்டிங் இஸ் ஆல்சோ விரதம் டைப். உபவாசாத்யாதி, உபவாசம், ஃபாஸ்டிங், not dieting but fasting. Do fasting is good. Fasting means upavasa means what? Upasamipe yo vasaha jivatma paramatmanoh. So I give rest to my stomach, I give rest to my kitchen room. That day I spend more time. You won't feel drowsy. If you don't eat, you feel fresh at least one day. And upavasa means your mind is closer, near to the Lord. Upasamipe yo vasaha. Close with what? This Jivatma mind is very close to Paramatma. Jivatma Paramatmano. Natu kayasya shoshanam. Not to dry up my body. Natu kayasya shoshanam. Upavasam enna? Jivatma Paramatmanoho Samipam. Bhagavad Chintanam I have to do on Upavasa day. On Upavasa day they keep some serials, some dramas, some movie, special movie. So Bhagavad Chintanama movie anna. Jivatma Paramatma Chintanam ledhu, Jivatma TV Chintanam. It should not be like that, no? Therefore our people upavasa maunam they combine. Adi padat you can take parayanam, maunam, swadhyayam, all comes under niyamas. Kayika niyama smrutaha, all these are considered. Smrutaha means considered as what? Kayika niyamaha, physical disciplines, at body level disciplines. All yamas are at mental level disciplines. Niyamas are at physical level disciplines. Next line he says asanas. There are a number of asanas which helps us to discipline the physical body. He is enumerating those names. Swastikam, swastikasan. Gomukham, Gomukhasan. Padmam, Padmasan. Hamsakhyam, that asana which is called as Hamsasanam. Akhyamanna called as one asana is called Hamsasanam. Swan posture. Brahmam asanam, Brahmamasanam, Brahmamasanam. So one asana. There are so many asanas. He is enumerating. Next shloka also we will read. Nrisimha garudam kurmam, garudam kurm, nagakhyam vaishnavasanam, veeram mayuram vajrakhyam, siddhakhyam raudramasanam. Nrisimhasanam. All the asanas names are connected to our mythology. All Puranas. God's names are their weapons names, are their vahanams names, so that we can remember God. Nrisimhasanam, Garuda asanam, Garudam only, Garudam. You can write it as Garuda asanam. Kurmasanam, tortoise posture. Nagakhyam, Nagasanam. Vaishnavasanam, Veerasanam, Mayurasanam, Vajrasanam. Akhyam anna per ani artham, Vajrasanam ani per.
Siddhakyam, Siddhasan, Raudramasanam, Raudramasanam. Next line, Yonyasanam Vidushaktam Shaivam Paschimatanakam. So, Yoni Asanam, another asanam. Shaktam Viduhu. The Shaktas, they talk about this asana. Shaivam Paschimatanakam. Paschimatanakam asana talks about by Shaivas. They emphasize that asana. Connected to Shakti, connected to Shiva. Up to here, asana description is over. Asanas help us to control the mind, to discipline the mind, and asanas can help us to prevent diseases also. Many diseases can be prevented, cured. So they are very, very important to get the focusing mind. To master your mind, you have to master your body. You have to master your body. We know only to master upon others. One has to master one's own mind and body. Next shloka, he is giving all these not necessary in contemplation. In Nididhyasanam, they are all not necessary. Only for meditation practice, Saguna Upasana time, these are all relevant. That's what he says. Niralambana yogasya Niralambana masanam Niralambataya dhyanam Niralambas Sadashivah. In Vedantic meditation, a Vedantic student who studies Shastra and dwell upon Aham Brahmasmi, Soham Brahma, that student need not do all these things. Those who have not come to Shastra, not at all having previous sadhana, suppose before coming to Shastra, we have to complete all these things. You are supposed to complete some extent of asana, pranayama, dhyanam, all this finish பண்ணிட்டு வரணும். அதுதான் கணக்கு. நம்ம எல்லாம் பேக் டோர் என்ட்ரி பண்ணிட்டோம்னா வந்ததுக்கு அப்புறம் பண்ணணும். Really speaking, once you have completed all these sadhanas regularly, when you are thorough in study, in the scriptural study, morning, afternoon, evening, only you are associated with the Shastra. For such a student, no alambanam is required. Shastra is alambanam. Enough. Vakyam, Mahavakyam is enough. What alambanam is required for that student? Pashyan, Srunvan, Sprushan, Jigran. எப்போவுமே இதே யாருக்காவது நம்ம பார்த்தாலே ஒரு அவர் கிட்ட போன சாஸ்திரம் பேசுவான்னு சொல்லணும். So nobody will come to us. That is called obsession with Shastra. That is initially it is very, very important. ஓகே, எப்போ பார்த்தாலும் ஏதோ கேசட் கேட்டுன்னு இருப்பார், சிடி கேட்டுன்னு இருப்பார், புக் படிச்சுன்னு இருப்பான், எப்போவுமே ஏதோ ஒரு வேதாந்தம்ல தான் இருப்பான். Such a student, okay, ஆலம்பனமே தேவையில்லை. ஏன்னா he has already completed ஆலம்பன உபாசன. ஆலம்பனம்னா support. ஆலம்பனம் means support. நீர் ஆலம்பனம் means without any external support. Without any external support means there is a pratima dhyanam, pratika dhyanam. Pratima is an alambanam. Pratika is alambanam. If I keep a form or a symbol of the Lord,
and meditation I am doing. That is called Dhyanam. That is Alambanam. Alambanena Saha Dhyanam. Many people are fit to do only Salambana Dhyanam. Alambana Saha. Without Alambanam they cannot do. Non-Vedantic students. For them Salambana. Once you are a Vedantic student, you have studied thoroughly for a length of time, you need not take any Alambanam. Aham Brahmasmi, I am not body, I am not the mind, I am not Panchakoshas, I am not Shariratrayam, Aham Brahmasmi, I am Mahavakyam, apadiye you have to repeat and repeat it. That is called contemplation or Vedantic meditation. For such a student, Alambanam is not necessary. That's what he says. Niralambana yogasya. In contemplation meditation, what yogam he does here? Niralambana yogam. Without any alambana. This is what Jnana yogam. What you are doing is Jnana yoga. Niralambana Jnana yogasya. Niralambana asanam. What asana you have to do? No asana is required. Wherever, whenever you are moving here and there, taking bath also, I am not this body, I am consciousness. While eating, I am not the body mind complex. Ide Dhyananda. I am Sat Chit Ananda Swarupam. I am the consciousness principle. I am available in this body everywhere. This chintaname vandandirkum. That Brahma chintanalone irupa epome. The mind is soaked in that asanam. That is called asana. Remaining in Niralambanam Brahma. Niralambataya Dhyanam. Dhyanam also without any alambanam. Niralambataya Dhyanam means meditation without alambanam. That meditation is called contemplation. Nididhyasanam. Nididhyasana purvaka dhyanam. That means ordinary dhyanam is a preliminary LKG dhyanam. Alambana dhyanam is preliminary dhyanam. So one has to cross that Saguna dhyanam. Saguna dhyanam pannamale niralambana dhyanam panna mudiyadu. After completing Saguna Dhyanam, only Niralambana Dhyanam is possible. Arupa Dhyanam is possible. Why? Niralambaha Sadashivaha Shantam Shivam Advaitam Chaturtham Manyante Sa Atma Sadashivaha. What? Niralambaha. Supportless. It is formless. That formless consciousness. Real original Brahman is, Nirguna Brahman is formless. Niralambam. Formless Brahman, eppadi meditation pandrathu? How can you meditate upon formless Brahman? Arupa Dhyanam ani sollakudadu. Arupa Jnanam ani sollanum. Saguna Dhyanam, Arupa Jnanam. Jnana Rupa Nididhyasanam. In the difference, we should know. Especially Vedantic students should know what is Saguna Dhyanam, what is Arupa Jnanam. Arupa Dhyanam ani solluvangane Dhyanam anna enna artham? And the Akhandakara Vritti I am repeatedly taking in my mind. Avritti. Ade Niralambana Dhyanam. Now he comes to Pranayama, fourth sadhana. Then aside point, our Manasu, he is a Vedantic person, Sureshwaracharya. In the yoga, Namaka Teva Illan shoulder, Adikda Niralambana Dhyanam, middle he is bringing unnecessarily. Actually, it is not necessary, but he want to say for a scriptural student, these are all not necessary. Now Pranayama, fourth sadhana. Rechakah Purakaschaiva Kumbhakah Prana Sanyamaha. Pranayama means Rechaka Purakaha cha Kumbhakaha Prana Sanyamaha.
Sanyamam means control, disciplining, channelizing. Sanyamaha of what? Prana, one's own prana, breathing. What way? Rechaka, Puraka and Kumbhaka. Rechaka means exhalation, rich dhatu. Rich means to leave that air. Exhalation. Breathing out. Purakam. Pur dhatu. Purakam to fill up the lungs with air. Purakam. Kumbhakam. Just as the pot kumbha holds water, your lungs also like a pot holds the water. Holds the water in the air. Kumbhakaha. You hold the air. Retention of the air is called kumbhakaha. This normal deep breathe in, breathe out, and while in between, while breathing in, breathing out, you hold the breath for fraction of minutes, seconds. Like that, if you do everyday practice, it is very good. In Yoga Samhita and all, they have written in sloka form what are all benefits there. I am not going to explain all those things. We do normal pranayama, it is simple enough. Next 2 lines, 28th shloka, he is talking about pratyahara, 5th Ashtanga Yoga. Indriyanam samastanam Vishayebhyah nivaranam Vishayebhyo nivaranam Pratyahara iti proktam Pratyahararthavedibhihi Pratyahara arthavedibhihi. By the knowers of that pratyahara, the meaning of pratyahara, whoever knows, they say this is pratyahara. What is pratyahara? Vedibhihi means by the knowers. Of what? Artha, the meaning. Meaning of what? Pratyahara. Pratyahara artha vedibhihi. What is pratyahara? Indriya samastanam indriyanam vishayebhyaha nivaranam. Romba kashtamanad. Samastanam indriyana, all sense organs, pancha jnanendriyani, pancha karmendriyani, even manas, buddhi, antakaranam, all of them. Vishayebhyaha nivaranam. Especially pancha jnanendriyani, pancha karmendriyani. 5 sense organs of knowledge, 5 sense organs of action. 5 plus 5, 10. Care of Tattva Bodha. Vishayebhyaha nivaranam. Nivarana means withdrawing, taking back, not involving in Vishaya, objects, sense objects. Vishayebhyaha means from sense objects. One has to withdraw the sense organs. How to talk, how much to talk, what to talk, like that. Allah in the how much, what, where, when, all you have to supply. How much to see, what to see, when to see, what not to see. How much to hear, what to hear, when to hear, where to hear, what not to hear, how to hear. What to talk, what not to talk, what to eat, what not to eat, how to eat, when to eat. All you have to supply. For all sense organs. Where to go, how to go, when to go. All these also you have to supply. Pada indriyam, karma indriyam. Swamini, ipudella paatha vaalkeye kashtam anna. Kashtam da. Amma, summa spirituality. Spirituality is not so easy. It is full of thorns, right? Very, very difficult. Every step is difficult.
இப்போ பீப்புளுக்கு டிஃபிகல்ட்டி இல்லை, ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பேர் மாத்திரம் இருக்கு, லைஃப் இல்லை. ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபே கிடையாது இப்போ. ஜஸ்ட் தேர் ஸ்டடியிங் புக்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ், வித்தவுட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இன் தேர் லைஃப். அதனால புக்கு பாட்டுக்கு புக் இருக்கும், அவன் பாட்டுக்கு அவன் இருப்பான். Therefore, இந்திரியாணாம் சமஸ்தானாம் விஷயேபியः நிவாரணம் பிரத்யாஹாரः इति प्रोक्तम. प्रति आहृधात् means withdraw sense organs. Control the tongue first. Don't talk unnecessarily. Don't eat unnecessarily. Don't eat too much. இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ரொம்ப ஈஸி. பிரம்மஜானம் கஷ்டமே இல்லை. அதான் பிரத்யாஹார. தென் ஆஃப்டர் pratyahara, now how many over? Yama number 1, Niyama number 2, Asana number 3, Pranayama number 4, Pratyahara number 5. இந்த பேராவது சொல்லலாம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ இல்லையோ, பேராவது சொன்ன கணீசம் ஒரு நாளுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அது எப்படி எனக்கு கொஞ்சமாவது பண்ணலாமே, அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு, அது எப்படி பண்ணணும்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும். அப்படி பண்ணிட்டான்னா ரொம்ப வசதி. ஓகே, ஓவர். நவ் சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ் கால்ட் தாரணா, ஃபோக்கஸிங் த மைண்ட். ஆதாரே க்வாபி மனசஹ ஸ்தாபனம் தாரணோச்யதே. ब्रह्म विष्णु शिवादीनां चिंता ध्यानं प्रचक्षते. இப்படி யோகான்னு சொல்லி பாப்போம். அவர் பதஞ்சலி மகர்ஷி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. இப்போ என்னடான்னா யோகா எங்க இருக்கு? யோகமே கிடையாது. ரியல்லா ஆசனம் தான் தொங்கிட்டு இருக்க, ஹேங்கிங். ஆசனம் பிராணாயாமம் தான். That asanam pranayama also not traditionally nobody is doing. Our whole orientation is toppa korayano, mudugu vali ponum, mutti vali ponum, idhe aalochanalo pandrome thavare oru tapassa or upasanaya. Who is doing yoga really nowadays? So on the religious, that's why I used to say yoga is not a keep fit exercise. Yoga is a way of life. This is what yoga. I am also doing yoga and what and doing pranayama. Ore oru pranayama. Because I get phone calls, people ask me, Swamini, my daughter is having lot of stress. She need pranayama. Can you teach? What she need, they only tell. They recommend what I have to teach. Can you teach meditation? Can you teach asanas? They prescribe what I have to teach. See, எப்படி இருக்க யோகா டீச்சர்னா வேல்யூவே இல்லை இப்போ. யோகா டீச்சர்னா ஒரு காலத்தில் ஒரு வேல்யூ. நவேடேஸ் என்ன வீதிக்கு யோகா டீச்சர். யோகா டீச்சர் என்னென்னா கீப் ஃபிட் எக்ஸசைஸு. வீட்டுக்கு வரியா கொஞ்சம் 2 ஆசனம் சொல்கிறியா எனக்கு என்ன. வாட் tremendous change has come in that society. One side we are very happy, it is becoming very popular, and the other side contraindications. So adella side point, leave it now. Now look into the line. Dharana means adhare, kwapi adhare, edo or adharam. You have to take support. Adharam. Manasaha sthapanam. Sthapanam means fixing, focusing. Of what? Mind. Focusing the mind upon some alambanam, some adhara, some support. What support you have to keep? That what he is going to say later. Fix your mind. That is called dhru, means to hold. Dhru and dha vandadu. Dharana. Dhru is the dhatu. Hold your mind. Fix your mind. Focus your mind for some time.
Such a mind, by doing lot of abhyasa dharana, இந்த சாஸ்திரம் படிக்கும் போது கிளாஸில் உட்கார்ந்தேன்னா அப்படியே ஸ்பாஞ்சு மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணும். ஸ்பாஞ்சு மாதிரி, லைக் ஜெராக்ஸ் காப்பி. எப்படி ஜெராக்ஸ் இப்படி பண்ணினா அப்படியே வந்துடும் இல்லையா? வாட் எவர் குரு சேஸ் அப்படியே assimilated. Whoever does such a sadhana. நமக்கு இப்போ என்னடான்னா ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அங்கங்கே போயிட்டு வரும். பக்கத்தில் யார் இருக்கார், இங்கே இருக்காரா, ஃபேன் சுற்றுறதா இல்லையா, ஸ்பீடாக இருக்கா இல்லையா ஃபேனு, இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வந்திருக்கான், இது என்ன தாரணப்பா. அப்படிப்பட்ட மனசுக்கு சாஸ்திரம் என்ன போகும் உள்ள. ஐ ஆம் டெட் டு த வேர்ல்ட், வேர்ல்ட் இஸ் டெட் டு மீ. சாஸ்திரம் கேட்கும் போது I am dead to the world. Even I forget I am a female, I am my name, form, everything I forget. Vakyam, statement, my guru, Vakyam, that entering, the words I have to convert into my thoughts and my understanding. Yes, this is what, this is what. அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும் மனசுக்குள்ள. என்ன ட்ரெமெண்டஸ் பக்க தியானம்னு சொல்லுவா. இந்த பக்க பாதாள கிரேன் அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணும். ஃபிஷ் பிடிக்கிறதுக்காக அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும். ஹேவ் யூ சீன் த கேட்? த கேட் ஃபோக்கஸிங் கெப்பாசிட்டி டு கேட்ச் த ரேட். அப்படியே ஒரே இருக்கும். நீங்கள் பக்கம் போனால் கூட அதை கவனிக்காது. என்ன ஃபோக்கஸிங் பாருங்க. அப்படிப்பட்ட ஃபோக்கஸிங் நமக்கு கொஞ்சம் இருந்தால் கூட சாஸ்திரத்தில் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லிடலாம். நமக்கு எக்கச்சக்கமான டிரான்சாக்ஷன்ஸு, எக்கச்சக்கமான இன்டராக்ஷன்ஸ் வித் த வேர்ல்டு, so many avocations, so much of extrovertedness. Such a mind cannot grasp the teaching. இது பெரிய ஆயாசம் ஆகிடும். அப்புறம் இது படிக்கிறதே ஒரு ஆயாசம் மாதிரி இருக்கும். அதே கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கிற மைண்டுக்கு இது ஒரு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போயிடும் அப்படியே ஸ்டடி. That is why I emphasize Ashtanga Yoga. எனக்கு அது முடியலையே, முட்டி முடியலையே, உட்கார முடியலையே, அதெல்லாம் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அது பண்ணலாமே இல்லையோ. ஏன் தாரணை பண்ண முடியாதா என்ன? மெடிடேஷனில் உட்கார்ந்து தாரணை ஃபோக்கஸிங் பண்ணலாமே இல்லையா? அவர் வாட் எவர் சாதனா அவர் பாடி அலௌஸ், இன் வாட் ஏஜ் we can do that sadhana. We need not do Nrsimhasana, Garudasana and all. We can focus our mind, no? How to do meditation, how to do focusing the mind, all this can do. Then dhyanam, upon what support? He says Brahma, Vishnu, Shiva adinam. Don't do vettavili dhyanam. Adu mela dhyanam, idu mela dhyanam. I don't want to keep any god, adella panna koodadu. Traditional dhyanam anna Shiva, Vishnu, adinam. Brahma, Vishnu, Shiva, Trimurtis. தியானம் பண்ணணும். ராமா, கிருஷ்ணா, தேவி இதெல்லாம் பண்ணணும். ஃபார்ம்டு காட், சேஃப் காட். இட்ஸ் எ சேஃப் வே ஆஃப் மெடிடேஷன். ஆதிபதாத் யுவர் இஷ்ட தேவதா, குருவாயூரப்ப ஆர் ராகவேந்திர சுவாமி ஆர் எனி அதர் காட், பட் எ ட்ரெடிஷனல் ரிலிஜியஸ் காட்ஸ். Traditional religious gods, not now and then some people come as gods. From 1 decade new god come, people are all worshipping that god. After that some people worship another name, another form, our popular avan the god. Appadella panna koodadu. Traditional religious, our good old gods, adhe 33 devatas irukar. அதிலேருந்து போகணும், புதுசாக வேண்டாம் நமக்கு. ஓகே, ஆதி பதாத் அதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க. சிந்தா, சிந்தான்னா நாட் வர்ரி, சிந்தான்னா திங்கிங். கன்ஸ்டன்ட்லி ஃபிக்ஸிங் த மைண்ட் அப்பான் தட் லார்ட் அண்ட் திங்கிங் அபவுட் தட் லார்ட் இஸ் கால்ட் தியானம் பிரச்சக்ஷதே. தட் இஸ் நோன் ஆஸ் மெடிடேஷன். Meditate upon Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Brahma. This is called Dhyanam. Then he is talking about Samadhi, last step, 30th shloka. Dhyanada spandanam buddhehe, daspandanam buddhe samadhirabhidhiyate.
అమనస్క సమాధిస్థో సర్వచింతా వివర్జనం. ధ్యానం మీన్స్ చింత, అంటే థింకింగ్ అబౌట్ దట్ లార్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ ధ్యానం. ధ్యేహి ధాతు. ధ్యేహి మీన్స్ టు మెడిటేట్ అపాన్, టు పాండర్ ఓవర్. దట్ ధ్యానం విజాతీయ ప్రత్యయ అనంతరిత సజాతీయ ప్రత్యయ ప్రవాహ ధ్యానం. హ్యావ్ మెన్షన్డ్ దిస్ అబౌట్ దిస్ మెనీ టైమ్స్. దట్ ఈస్ ధ్యానం. When you come to samadhi, that vritti dhyanam process, you absorb in that. In dhyanam, there is triputi. Dhyata, I the meditator. Dhyanam, the process of meditation. Dhyayam, the meditative object upon whom I am meditating. Mood irukkum. Triputi irukku. This is called triputi. Meditator, meditation, meditative object. So subject, object, instrument. Dhyanam is the instrument, process. This is called triputi. In samadhi, this triputi dissolve. நான் தியாதா, தேய வஸ்து தனியா இருக்கு, இது கிடையாது. அப்சார்ப்ஷன். திஸ் தியாதா வில் மெர்ஜ் வித் ध्येय वस्तु. Rama Bhakta, Rama, the person who is doing Rama Dhyanam, he becomes one with Rama. Nan ani taniya nikkamate. That individuality absorb in the Bhagavan. Nan dhyata, meditation pannendu irukke anna dhyaname irukadu. Dhyanam varukku and chintana irukum. Up to dhyanam, the person is thinking, I am doing meditation, I am worshipper of God, and the thinking ella thoughts irukkum. In samadhi, I the meditator merge with that God. Naan angara thought irukadu. That is called samadhi. In samadhi also there are two types: savikalpaka samadhi, nirvikalpaka samadhi, or sabija samadhi or nirbija samadhi, or sampragnata samadhi or asampragnata samadhi. Idella per samadhi rendu type of samadhi ki per annamata. Savikalpaka samadhi, in the first line he gives, in second line he gives nirvikalpaka samadhi. Dhyanat aspandanam buddhehe samadhihi abhidiyate. Samadhi is called as Dhyanat aspandanam. Aspandana means there is no spandanam. There are no movements in my thoughts. Thoughts are going on and on and on. One thought, other thought. That Rama connection thoughts, one after the other thoughts. They are all there in Dhyanam. But once I become, samadhistha, absorbed, this spandana in the mind, thought waves won't be there. Single thought. That thought, only thought will continue. Spandanam anna no movement in the thought. ஒரே ஒரு தாட்ல இருக்கும். அது எப்படி என்ன பண்ணாதான் தெரியும், சொல்ல முடியாது. பண்ணி அனுபவிக்கணும். அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகணும்னா 10 வருஷம் மெடிடேஷன் கான்ஸ்டன்டா பண்ணாதான் சமாதியே வரும். அந்த ஈஸி இல்லை சமாதிங்கிறது. இட் இஸ் வெரி வெரி டஃபஸ்ட் டாஸ்க். இது ப்ரீவியஸ் 7 ஸ்டெப்ஸ் சரியா பண்ணாதானே சமாதி வரதுக்கு. நமக்கு கிரிக்கெட் பார்க்கும்போது சமாதி வருது, சீரியல் பார்க்கும்போது சமாதி வருது, சினிமா பார்க்கும்போது சமாதி வருது. அந்த சமாதி பத்தி பேசல நாம இப்போ. ஓகே. அமனஸ்கஹா சமாதிஸ்து சர்வ சிந்தா விவர்ஜனம். Without any thought, just I remain in one thought, merge with Bhagavan, that alone will be absorption. Samadhanam, chitta samadhanam. In nirvikalpaka samadhi, and the thought kuda irukada, amanaskam annar.
In Samanaskam, but no Spandana there. Here Amanaskam, Manase kadiyadu. Nanu Manasu Vrityangrade kadiyadu. Amanaskam Samadhi tu Sarva Chinta Vivarjanam. All thoughts totally dissolved. நமக்கு இப்போ என்னென்னா நம்புனஸ் சுவாமினி, கொஞ்சம் பேக் பெயின் சுவாமினி, தூக்கமாக வருது சுவாமினி தியானம் பண்ணும்போது. இதெல்லாம் என்னென்ன சமாதியில் போனால் நம்புனஸ் ஆகுது, பாடி ஆகுது, நான் ஆகுது, ஒன்றுமே கிடையாது. அதனால சமாதி வரைக்கும் பொறுமையாக பண்ணாதானே சமாதி வரதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு நம்புனஸ் வருது. A person who reaches samadhi, he forgets about the body. Where is the question of numbness? Numbness தெரியாதே. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே we are out. ஃபைனல் ரன் ஒர்க் எங்கே போகிறோம்? செமி ஃபைனல்ஸ்லன்னு அவுட்டு, ஃபைனல்ஸ்க்கு எங்கே போகிறோம்னா ஓகே அங்கே போய் அமனஸ்கம் ஆகணும்னா tremendous sadhana is required. Okay, that's why Swamini, I am not doing it. People say அதுக்கு தான் பண்ணுறதே இல்லை சுவாமினி, என்ன மெடிடேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண தலைவலி தான் வருது, என்ன ஏதோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிட்டு இருப்பான். யோகா பண்ணுறேன்னா டைமே இல்லை சுவாமினி, பிராணாயாமம்னா எங்கே சுவாமினி ஒரே கஷ்டமாக இருக்க பண்ணுறது, என்ன தியானம் ஒன்று அது விட டைம் இல்லைன்னா சமாதியா. சரி, நெக்ஸ்ட்டு சித்த ஏகாகிரதா தியானம் he is talking. Samadhi, all 8 steps over. 8 steps of up to samadhi. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. 8 steps over. Now he is talking about chitta ekagrata dhyanam. Now you know our meditation is Vedic meditation. Where from I am teaching, and idella based on Shastra. He is talking about chitte nischalatam yate प्राणो भवति निश्चलः चित्तस्य निश्चलत्वाय योगं सध्यानमभ्यसेत्. Now he is giving how to practice, the method of practice. चित्ते निश्चलतां याते प्राणः निश्चलः भवति. If your mind is निश्चलं, चलरहितं, mind is not moving here and there, not wavering, not vacillating like pendulum. இந்த வாட்ச் கடியாரம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் கிளாக்ல அந்த கிளாக்ல அப்படியே ஆடின்னு இருக்கும் பெண்டுலம். அது மாதிரி நம்ம மனசு கூட பெண்டுலம் மாதிரி இப்படி இப்படி ஆடிடக்கூடாது. ஸோ மனசு இப்போ serene like the ocean in the middle, no waves, no ripples, ஸ்டெடியே இருக்கா. அப்படி நிச்சலம் மனசாஹா நிச்சலதாம் சித்தே யாத்தே. யாத்தே means once you get the steadiness of the mind, what will happen? Pranaha nischalaha bhavati. Your breathing will become steady. Without jerks, your breathing becomes slow, steady and rhythmic. Pranaha nischalaha bhavati. Nischalasya chittasya nischalatvaya. Once you accomplish the steadiness of the mind, because of that nischalatvaya dhyana yogam abhyaset. Yogam sadhyanam abhyaset. Sadhyanam means what? Along with dhyanam you practice yoga abhyasa. எனக்கு மெடிடேஷனே தேவையில்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. யோகம் என்ன அர்த்தம்? ஆல் அதர் ஆசன பிராணாயாம தியானம் அபியசே சத்யானம் யோகம், தியான சகித யோகம். 1 hour ஆசனாஸ் பண்ணிடுவோம், மெடிடேஷன். half an hour pranayama, meditation. Without meditation,
we cannot develop the focusing mind. Meditation is must. Must இல்லைன்னு அவர் எதுக்கு சொல்லுவார் 8 ஸ்டெப்ஸில் மெடிடேஷன்? ஆசனம் பிராணாயாமம் சொல்லி முடிச்சிடலாமே. All are important. It's highly borrowed by Krishna in Bhagavad Gita. Shankaracharya in Aparokshanubhuti, he says yoga, how much importance it is. We have to draw the time from 24 hours lo 1 hour at least. Every day, asana, pranayama, dhyanam. Asana, pranayama, dhyanam. Compulsory. ஒரு வாட்டி கம்பல்சரி பண்ணிட்டாங்கன்னா it becomes a part of our life. இன்னைக்கு ஸ்நானம் பண்ணலையா சுவாமினி சொல்றேன்ல, அதே மாதிரி இன்னைக்கு யோகா பண்ணலன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்படி இருக்கணும். அதான் யோகம் தியானம் சக யோகம் அபியாசயேத். தியானத்தோடு பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் 32. ஆகுஞ்சனமபானஸ்ய பிராணஸ்ய ச நிரோதனம் லம்பிகோபரி ஜிம்ஹாய परिजिह्वायाः स्थापनं योग साधनम्. Now, controlling the mind, he has said. Now, how to control your breath? Prana also you have to control. Akunchanam apanasya. Akunchanam contracting. The apana. Apana means the anus you have to contract inside. Apana means anus. You have to contract inside. Then pranasya nirodhanam. You have to contract. This is called Ashwani Mudra, they say. Contracting the, you have to pranam nirodhanam pannanum. Breathe out panni. You should not breathe. And you have to contract the anus. You have to stay some time like that. Ashwini Mudra it is called. No breathing. It's very simple for this sadhana. If you practice, you get a lot of physical health that is there. And mentally also you will get lot of focusing power. நீங்கள் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணாதுங்க வித்தவுட் குரு. ஓகே, லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். He is going lot of deep practices. This is akunchanam apanam. Then pranam nivaranam, nirodhanam, breathing control, no breathing, like that, one type of practice. Then lambikopari jihvayaha sthapanam. In the tongue, tip of the tongue you have to turn back, you have to take அந்த உள்ள ஒரு இருக்கு, சின்ன நாளைக்கு ஒன்று இருக்கு, அந்த டங்கு சின்ன டங் ஒன்று இருக்கும், ஸ்மால் டங், அங்கே வரைக்கும் போய் டச் பண்ணணுமா. ஆமாம், நமக்கு ஃபுல்லாக வெளியிலே வராது. இட் இஸ் கால்டு வியூலான்னு பேர். லம்பிகோபரி ஜிஹ்வா, லம்பிகான்னா வியூலா, தட் inside this tongue starting point, in the front tip tongue, it has to go and touch its root. We used to do when we were doing at that yoga training time, we used to do all these things for simple, all these things every day you practice. That is called vyula. அங்கே ஒரு சின்ன அட்டர் மாதிரி தொங்கின்னு இருக்கும், அங்கே போகணும். ட்ரை பண்ணாதுங்க. யோக சாதனம், இட் இஸ் கால்ட் ஏ டைப் ஆஃப் யோக சாதனம். ஜிஹ்வான்னா டங், ஜிஹ்வாயாக ஸ்தாபனம், இந்த ஜிஹ்வா போய் அங்கே போய் டச் பண்ணணுமா. நெக்ஸ்ட், சித்தே நிச்சலதாயாதே பிராணே மத்யபதம் கதேஹ சிஹ்னான்யேதானி ஜாயந்தே பஞ்சபூதஜயாத் ப்ருதக். Now he is going to give lot of benefits of all these sadhanas.
What are all benefits a person can get? A yogi, real yogi. Chitte nischalata yate sati. Once you get the steadiness of your mind, prane madhya padam gate. Once you control your prana also, you know how to do prana regulation. Etani chinnani jayante. All these symptoms will emerge. Etani chinnani. Chinnanyetani is the second line. Etani, these, chinnani, symptoms, signs, indications, lakshanams, jayante, emerge out. Panchabhuta jayat prathak, separately, distinctly, due to the conquest of 5 elements. Once you do deep yoga sadhana, this person conquer the 5 elements. Because this body is made up of 5 elements, no? As you are doing asana, pranayama, all these sadhanas, you are controlling the all 5 elements at body level. Naturally, this micro 5 elements control leads to macro 5 elements control. Panchabhutat prathak. You are separate from Panchabhutas. Even though you are in the body, you are not touched by this body afflictions. That's why many people are attracted to yoga. Yoga samadhi, yoga siddhis. Vedanta says nothing doing. Don't go that side. They are all anatma. One day or other, they all perish. So just you understand what is yoga, how great it is. Okay, don't go and practice at home all these things. Okay, you can do normal contemplation, normal asana, prana, dhyanam, podu. More in the next class. Now he is going to give first bhumika, second bhumika, third bhumika, the levels. That we will see later. Purnamada purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnamevavashishyate. Shanti 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 Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.